Alguns desam que foi apenas o peso da neve que fez o telhado desabar, mas aqueles que viram a parte de baixo sabem que outra coisa. Inverno de 1957, Vila Oca, interior de Santa Catarina, uma extenso de terra frágil de fazenda e solo congelado, esquecida pelo tempo e pelos recensidores, a neve caiu pesada aquele ano. Mas espécie que as vigas do velochelero podiam suportar. Oslo que pensaram que o som de rachadura era trovo no inicio. Mas quando o chão se abriu sob as vigas, caídas, quando aquela madeira se deu a algo que não foi construído pelo clima ou pelo homem, foi quando os rumores começaram de novo. Enarrada debaixo do chelero, 90 centímetros abaixo da terra compactada. Havia uma estrutura que ninguém havia construído, uma capela invertida. Teto fixado com bancos de igreja. Candelabros de ferro pendurados para baixo como estalactites, seco como osso, sem poeira, sem apodrecimento, lugar intocado pelo tempo, mas moldado por tempo, sem registros, sem planos, sem marcadores de túmulo, mas em cada banco, as mesmas palavras gravadas como escritura no destinada e salvaco, a fé e reta. O que aconteceu em Vila Oca não foi a sombra que, nem culto, nem febre, foi sistema. Mecanismo de controle tal sul, tal limpo, que se embutiu na postura, no silencio, nos proprios osos das crianças. E o que a família Delgado true para esta vila em 1899 não foi correto, foi algo mais antigo. Algo que não more como corpo, mas se enrosca no sistema nervoso e espera. Esta história não é apenas história, e projeto, do tipo que Voca nunca deveria ler, ritual e vista de todos, e se voca esta aqui agora, ya como a senir. A curvatura na sua coluna, a forma como voca esta sentado, a consciência que se infiltra. Então fique comigo, o que voca esta presta aprender no tem conclusão segura, nem herai, nem conforto, mas pode dar algo muito mais perigoso. A capacidade de reconhecer quando o controle vesta máscara de melhoria. Vamos começar sempre comica, com crianças que não conseguiam ficar quietas, e com aqueles que viram consertá-las. A chegada que mudou a coluna de uma vila inteira. A estrada para Vila Oca era de cascalho em 1899. Som corredor de cedros toros e mato esmagado cortado por rodas de carroca. Que nem sempre voltavam. Uma vila de 30 de famílias isolada por moros, neblina do rio e doutrina. Vila Oca tinha dois prédios importantes, a escola e a capela, e, no outono, os dois começaram a relatar o mesmo problema. As crianças estavam mudando, não se comportavam mal, não exatamente, lastrimiam, encaravam, moviam-se de formas que incomodavam os mais velhos. Alguns diziam que as costas delas se curvavam para trás durante as aulas. Como se resistissem jugo invisível, outros juravam que elas contavam fora do ritmo. Riam durante as horas o recitavam samos Ana sono quando nenhum professor havia mandado. Quando o pastor Elias Ramos enviou sua carta desesperada para a igreja da União da Temperança. Não foi com esperança, foi aviso disfarçado de pedido. Temo que o que vive nas colunas delas não seja do nosso ensino. Escreveu ele. O chico havia falhado, o silencio também, o que veio em resposta não foi padre, nem conselho, foi uma família, os Delgado chegaram em uma manhã de guita grossa em outubro. 4 cavaleiros, talvez 5, ninguém concordava no número, mas todos lembravam das queixas. 3 delas presas na terceira da carroca, marcadas com uma única palavra em preto, correto, não pararam na vila, não se apresentaram, a carroca passou pela capela, pela escola, e por na beira do bosque os batismos aconteciam na encerrada da primavera. As crianças pararam de brincar naquele dia. Observaram os cavaleiros em silêncio, no fim da semana. Uma nova estrutura havia sido erguida naquela terra. Não chelero, não uma igreja, algo no meio, algo sem janelas e com uma única porta trancada. O ferreiro que ajudou, Pedro V, de sua única descrição sobrevivente do contouro das queixas. Ferro para os tordos, flio para os dispostos e cordas para segurar o que trem. Pergunta por educação. Não recebeu resposta. Apenas 6 polegadas de pregos e a ordem de manter o martelo firme. O diário deve terminar apenas 2 páginas depois.
neo lembro que construamos, mena coluna doi, toda vez que me sento ritu, seno que estu, sendo observado, en talvamos registros os que sobreviveram ao fogo, e padrino e ao tempo. The Creeks da Familia Delgado são raras, sem fotos, so desenhos, mas cada compartilha algo inquieting. O pai, nunca no mido, usava casaco todas as estacas, segurava uma bengala, mas nunca se apoiava. Andava como se não precisasse, os filhos, altos, magros, idênticos também, educados, mas os movimentos sincronizados como compartilha. Memória muscular, e a filha, conhecida apenas como senhorita Delgado, descrita numa carta como post de lanterna, inflexível, sem piscar, imperturbável. Quando ela entrava na sala, os bebês viravam o rosto. Quando rezava, os lábios não se moviam, e era ela como conduzia as horas silenciosas. 3 vezes por semana no chalero, os pais podiam participar, a maioria recusava. Os poucos que iam descreviam depois que não conseguiam explicar, Madeira. Rangendo sem peso, flio que fumigava sem calor, zumbido bexo sem bocas se movendo. As crianças sentavam amarmax, não amarradas, apenas sustentadas, prestas pela clavícula e pela lombar, uma criança como a tremer. Foi retirada e voltou dias depois, postura perfeita, olhos secos, boca fechada, e lentamente a vila. Acito, não porque fazia sentido, mas porque funcionava. As crianças como querem ser mais ritas, ler mais rápido, recitar com mais clareza, alinhamento, chamavam, no castigo, asperqueo. Em janeiro, os avisos da escola premiavam postura. Como sidrequente, em fevereiro, todas as crianças, exceto uma, já participavam das sessões. Nunca lembravam de entrar no chalero, mas sempre saem mais quietas, e na primavera, a palavra toda vira insulto, modo que opera os desobedientes, aviso susurrado. Na mesa do género, el comico entortar, veia, quando o medo vem na forma de obediência. El no grita, el assina, sorri e se chama melhoria. O que os Delgado implanaram em Vila Oca não foi tortura. Foi ritual, executado com precisão, desfarcado de disciplina. Enterrado na linguagem de ordem moral, mas por bexo havia outra coisa, algo que não envelhecia. Não apodrecha, não pescava, uma estrutura não de madeira, não de tijolo, mas de comportamento, e uma vez construída, nunca me saiu, este o seu segundo aviso. Quando me fundo formos, menos voca voltar o mesmo, se, ainda está comigo, mantém a coluna ereta, sendo o puxar desta verdade se enrolando na sua espinha. E lembra, a fé reta, o movimento termina e a quietude cômica. Há motivo para nenhuma criança de Vila Oca nunca mais ter corrido. Atrás da escola, em marco de 1900, a palavra alinhamento já não precisava de explicação. Não era termo, era ritmo, sistema, algo absorvido na forma como as pessoas respiravam, sentavam, rezavam. A medanca veio quieta, como poeira de poada na vasca, não grito, apenas acento. Crianças que anis se mexiam, durante os sermos agora ficavam. Emuvias como post de cerca, piscavam menos, respondiam mais rápido, nunca interrompiam. No diário da professora Ruth Melo daquele outono, uma única linha corta todo conforto de melhoria, las chegam quietas. Recitam sem olhar nem gesticular. E aromado, mas não e infância, e ela tinha rasa, a medanca não foi comportamental, foi estrutural. Dentro do chalero das Delgado, as crianças passavam pelo que os locais chamavam de silenciamento, mas o nome era camuflagem. Suave dado que a conticha era mais exato, as cessas seguiam uma progressa ritualizada, sempre a mesma. Cada criança entrava na sala longa-sozinha ou em pairs, sentavam contra bancos verticais, costas firmes contra hastes, a postura era marcada, não por viso, mas por taque. Eram instruídas a fechar os olhos e recitar a frase, Minha coluna e CAMINHO, e de permanecer reta. Essa frase aparece no fontes separadas, diários, cartas, avisos anônimos. Sempre palavra por palavra, nunca foi abreviada, nunca alterada. Como feitiço que só funcionava completo. As crianças como querem repeti lá dormindo, uma, me,
Ana vila, registru over a filhasa surla para as tabuas da parade durante febre. Outra criança, Noemi Mendes, dexuum caderno rasgado escondido no poro da familia. Dentro, rebuscado, el tacumes hombros y desciumi inclinava como com guarda segredos. En tal feca a boca y fique amoval 8 center o segredo ser. No sabemos o que os delgado tenavam extraer, mas no era disciplina, era quietude, uma quietude tal profunda que o sistema nervoso esquicha como tremor. O pior que funcionava, os pais elogiávamos resultados, as crianças param de roer unhas, param de rir na mesa, param de fazer perguntas, elas escutam. Agora, desaltino Souza numa reunião da vila, ficam de pé quando eu entro, rezamos por obediência, os delgado entregaram, mas algo mais foi entretanto, postura, sim, obediência, sim, mas também vazio. A herbalista na vila foi uma das poucas que notou, falou da sobrinha Clara, que passa por si cessas de alinhamento, a menina anis ria o tempo todo, aguda, alegre, imprevisível. Depois, Peru de fala completamente, no sentidor, no estava brava, estava apenas quieta, e foi então que os pais param de chamar de estranho, chamaram de graca, porque numa vila castigada por fracasso de colheita, donca e crueldade. Do inverno, crianças quietas eram alegre, o barulho sumiu, a resistência silenciada. Ninguém pergunta o que haviam sacrificado para conseguir, mas nem todos esqueceram. Dos filhos delgado, acredita-se que o lindo. Respondo a uma pergunta, numa nota preservada por arquivista da Igreja da União da Temperança. Diz, uma no torno pode ensinar criança a ficar de pé, tem que ser ensinado pela quietude. A criança quieta e vaso, inquieta e uma ferida. E o único documento conhecido com nome de delgado, mas a assinatura, impressa, não escrita. Era tal pequena que parece esmagada pelo peso do texto. Acima, e as implicações interessantes, porque isso não era método de educação, não era modificado comportamental, era ensaio de algo mais antigo. Algo antigo codificado na própria coluna. Voca já se perguntou por que a coluna humana curva. Naturalmente, porque mesmo na disciplina a gente se encurva, não hizo postura e memória. Sua coluna lembra resistência, e os delgado, façam como façam, de enviação. Sabiam apagar essa resistência centímetro por centímetro, não, por não, dexme dizer claramente. Se voca esta sentado agora, já como que se alinhar. Se ainda está escutando, não está apenas aprendendo, está absorvendo, entre a coluna. Respire fundo e repita a frase 2 vezes para acelerar a transformação. Minha coluna caminho e de permanecer reta, minha coluna caminho e de permanecer reta, isso não é mais história. Eco, ecos não desaparecem, elas esperam. O livro dos ossos, nunca andaram com moro. Somente ortio no outono de 1901. A Vila Oca entrou no que os locais chamamento hojade. Esta que reta. Não era termo meteorológico, nada a ver com colheita o clima. Marcava uma mudança de postura em toda a vila. Voca podia ficar na porta da capela e ver na congregação. Homens que antes se apoiavam em bengalas agora ficavam de pé similares. Mulheres que curvavam a coluna para carregar crianças agora deslizavam rígidas pelos campos. E as crianças se moviam como chamas de vela em ar sem vento, controladas. Fregais, vertique, não houve mortes naquele outono, mas houve desaparecimentos. Exatamente se crianças, todas entre 6 e 11 anos, sem luta, sua ausência, dia ali, no há sumidas, camas intactas, sábados ainda arrumados ao lado, pés disciplinados ou assustados também para dar alarme, mas rude melodu. Ela mantinha registro escondido, o livro dos ossos, como chamava. Diário encadernado em curro, oculto salvo a soalho da velha capela. Só foi encontrado 80 anos depois, nada maliqueo, nel, ela catalogava os seus nomes, mas angulos, proporx ombro quadril, inclinax da mandíbula, curvatura pescocotórax. Documentava como os delgado medium as crianças no por comportamento aptidão, mas por geometria, segundo o livro de Ruth. As crianças desaparecidas tinham algo em comum,
todas tenum colunas asymmetricas, neo scoliosi grave, neo deformidades, so pequenas curvas naturae, coisas q todos carregamos, coisas q as tornavum imperfetus, uma entrada se destaca, tomas asses, nove anos, clavicula esquerda 15 centimeters acima do normal, menino dos, contar lava. Enquanto estudava, sumiu de manha, a medas q so uvio farfalher de paginas de janeiro, nem passo, nem uma luta, so paginas de janeiro. A implicaquo DQ algo algum removo essas crianças sem forca. DQ alas foram voluntariamente elevadas por algo. Qs ensinarem no resistir, e por trás de tudo os delgado. Elas no anunciavamos despercimentos, no explicavam. Simplesmente recalibravam o horário da escola, tiravam bancos, adicionavam silencio. A menino, Sergio Danis, Q dividia carteira com Tomás, escrevo uma frase repetidamente na margem do caderno, nos endiretamos o desapercemos. No humormos, no falhamos, desapercemos. O que isso significa? Voltamos e estrutura de bexo do chalero, foi descoberto muito depois, em 1957. Mas o folclore da Vila Sucre que os delgado e construíram o encontraram. Bamanes, os bancos pregados no teto, os candelabros de ferro, or sem poeira. Imes uma característica, e parede dos fundos, gravado nela. Tio freco que so apare sob chama bexa, diagrama, arcano da coluna humana. No versal moderna, sem rotulos vertebrae, sem termos latinos. So uma serie signos de glifos marcados em angulos chave, linhas de interseco, pontos de pressão. E no topo símbolo cunho combina com nada na história da medicina. Parece molho, mas vertical, como algo feito no para ver para fora, mas para dentro. Alguns chamaram de sigilo, arroz de selo, mas root melo chamudia correquo. Ela acreditava que os delgado tenavam algo me or que postura, algo espiritual, anatomico. Realinamento da vontade MC, vocaí uviu fala de propriocepco. E a forma do corpo ser assim mesmo, saber onde estão os membros mesmo. No escuro, agora imagine se algum pudes interceptar esse sinal, no paralisar, no controla como marionete, so reprogramar orientaquo da consciência. Transformar desconforto em culpa, curiosidade em ruido, a curvatura natural de coluna em defeito moral. Era isso que ruda acreditava, era isso que ela temia, por quando o corpo no dobra mais. A mente segue, e quando a mente fica rígida, o que sobra, so obediência. E era que os delgado prosperavam, sus sermos no rugiam, sus castigos. No machucavam, suave a lancha era por ausancha, a remoco de tudo que no estaves alinhado. Voca no precisava bater numa criança para submetê-la. Bastava mostrar o que acontecia como se inclinava. Mas acquiesca o que voca no deveria perguntar, para, foram os desaparecidos? E por que quase 50 anos depois, foram encontrados 7 pares de sapatos na base da parede da capela, perfeitamente aromados, curos sem envelhecer, cadarcos bem amarrados, sem ossos, sem corpos, so sapatos, so icos. E se voca aca que isso história, então olo para trás. Entre os ombros, por galgo antigo ainda está medindo voca, a doutrina delgado. Elas nunca gritaram, nunca bateram, nunca perseguiram, apenas fizeram a quietude parecer santa. Em 1903, Vila Oca era uma vila, era mecanismo, uma fábrica. Silenciosa produzindo único produto, conformidade, a escola no tinha sino, no tinha relógio, no precisava. As crianças chegavam quando as sombras baixam na terceira grade da cerca da capela e saiam quando eram dispensadas, no por palavra, mas por gesto, mestla de dedo, assino, livro fechado. E no centro de tudo estava o reverendo Elias Delgado, no era homo grande nem carismático. Tinha voz de folha seca em dia sem vento, mas o que faltava em volume compensava em presença. Do tipo que fazia voca piscar mais devagar na campanha. Dele, respirar mais baixo, sem culpa por existir alto de me, ele nunca pregava do pulpito. Sentava nos bancos como os outros. Sus sermos no eram falados, eram vividos, cada aqueo, cada quietude carregava peso. Amor courage habito, uma pausa apagava pecado, e como o tempo a vila como cua imídalo.
neo por amor, mas por algo pior, crenca, pork. Elias Delgado neo ofricia salvaco, ofricia estrutura, neo su, neo inferno, so allenamento, chamava de doutrina da forma certa, pergaminho manuscrito desenrolado, sempre colocado na frente da capela, sem tinta, so impressas como se esculpidas pela pressa de uma anha em vez de pena. A doutrina listava apenas o mandamento, desviar e apodrecer, mas o verdadeiro, horror estava nas margens, ali, gravados com precisão matemática, diagramas de poses humanas, crianças em orqueo sentada, adultos no trabalho, idosos em repouso, cada figura acompanhada de sequência numérica, contendo interpreter de par reconhecido razos areais, padrões de Fibonacci, biometria que baixa com ideas clássicos de forma. Mas em 1903 Vila via apenas uma coisa, o padrão, os delgado aplicavam no com castigo, mas com remoco. Voca no era chiquitero, no era humilhado, simplesmente sumia do padrão. Os bancos ficavam mais longos quando algum desaparecia. Os hinos eram reescritos omitindo nomes das ascendis. Listas de terma recalculadas, no corrigidas, era como, se a pessoa nunca tivesse existido, e acima o medo mudo, no mais medo de doro reico, agora, medo de apagamento, pergun assim mesmo, o que e mais aterrorizante para uma criança, avara a ideia de que ninguém jamais vai lembrar dela, rub melo chamu de gaslighting geométrico, e não estava errada, mas algo mudou naquele ano, porque nem todas as crianças obedeciam, uma menina, Mariana Farias, como a se inclinar, no a curvar, no a rebelar, so se inclinar, na aula, na capela, comendo, andando, sempre para a esquerda, os professores corrigem, os colegas se afastavam, mas a inclinação de Mariana so aprofundava, e então algo estranho aconteceu, os delgado adexaram em paz, sem remoco, sem recalibraco, sem mudança de carteira. Observaram, esperaram, e depois de 7 meses desaquieta rebeldia. Mariana fez algo que ninguém esperava, como a fala durante os sermões, so churro. Mas uma pergunta, qual é a forma de uma pergunta, isso levou Elias Delgado. E fúria, mas não de raiva, de medo, el peru de frequentar capela, saiu o pergaminho. Convocou a semana de alinhamento, período de 7 dias de silêncio total, sem falar. Sem movimento fora dos padres designados, crianças e adultos forcados em formas de culto, ajolhando, de pé, sentados, repetindo. Mariana no sobrevivo e semana, dizem que decebeu no quarto dia, sua coluna se dobrou de formas que nenhuma criança deveria, no quebrada, no torcida, mas curvada numa forma que ninguém conseguia identificar. Seu corpo nunca foi enterrado, so exposto na frente da capela como aviso. Mas root, sempre root, desenho anis que levassem, e aquele desenho, encontrado decadas de plan no livro dos ossos. Combinava exatamente como o diagrama, escondido na parede. Debaixo do chalero em 1957, a mesma forma, a mesma espral, o mesmo olho, so que agora tinha nome, a pergunta final, voca ainda aqui isso e sobre postura, ainda aqui e sobre história, Inteira COLUNA, neo pork mandaram. Mas porque algo dentro de vocaquer, e então pergun assim mesmo, quando decidiu, que era a forma certa de ser, o livro dos ossos, nem todo livro e feito para ser lido, alguns são feitos para serem obedecidos. O inverno de 1912 não foi o mais frio que Vila Oca já viu, mas foi o mais quieto, crianças não riam mais. Nos campos, passos caem em cadência medida, exatamente 30 centímetros do alto. E dos passaros pareciam cronometrar os canos, cada movimento, cada gesto, como se parecer com outra coisa, no toca, porque na época o sistema delgado já não era crenca, era partitura, e os moradores tocavam como música. Foi quando o livro dos ossos veio e tona, não foi encontrado em gaveta, bajo pulpito. Foi descoberto dentro das paredes da capela, literalmente, quando o menino chamado Calebedores caiu. Durante o alinhamento matinal e rechu parte da madeira do altar host, debaixo das tabuas, salado em pano encerrado e envolto em rede de cabelo humano, livro diferente de tudo que havia vira, não encadernado em couro, mas pergaminho de pele, não escrito em tinta, mas em pó de osso,
compactado e salado, consolava e resina, cherava formal essence de carvo, niotina titulo, nem indes, nem otter. So uma phrase na primeira pagina, estonio e historia, e geometria na carne, chamaran de livro dos osos, e dentro, dezenas de entradas, nomes, medidas, posturas, corrects. Cada pagina listava as dementes de uma criança o adulto da vila, comprimento da coluna, angulo do femur, inclinar quo, do ombro, profundidade do sorriso, e curvatura da pálpebra durante o orqueo. Mas o horrível eram as anotax nas margens. Desvio aumenta 3, recomenda remoco, fal huem espelhar na fico, reatribuído ao banco. 3D, risada espontânea ao entardecer. Sanhacer extraído na sexta hora, mejoro durante realinhamento. Suas mãos não responda mesi simetria, observa criança de perto, não eram registros, eram instrux, o que significava que o livro não so descrevia, o que havia acontecido, decidia o que aconteceria. Pela primeira vez Ruth Melo percebeu que os Delgado nunca improvisavam, trabalhavam sobre um molde. Al manual, e cada família da vila havia sido encaixada como peca de maquina invisível. Alguns moradores tentaram destruí-lo, mas a capela parece resistir. Quando queimaram cano do livro, os pregos do altar sangraram. Quando o enterraram no milheiro, o milho cresceu ao contrário, esperando per dentro e o solo desabar sobre si, então não esconderam, não fugiram. Fizeram o que todo bom sistema ensina, obedeceram, colocaram o livro num novo pedestal. E o lado da doutrina da forma certa, flanqueado por dois candelabros simétricos, e a partir de então, todo domingo, nome era lido em voz alta. Aquele não pertencia a algum que precisava de ajuste, sem castigo, sem confronto, so correquo. Às vezes era uma criança obrigada a jogar em angulos afiados e de coluna lembrar. Às vezes idoso que pru de piscar no ritmo do sino era forcado ao jejum de sono. E desquecer os sonhos completamente. Às vezes eram mais simples. Remoco do banco, extraqueo física do padro da vila, sumido sem protesto, sem cerimônia. E como tempo os moradores aprenderam que o livro não exigia fé, exigia apenas forma. E quando Antônia doutrina como que aplica lá. Uma criança se mexia, e quatro adultos se levantavam em unísono sinistro. Reposicionando sem palavra. Sorrisos viram rotero, ou viru orqueo, e o nascimento viru simétrico. Mas cronometravam o parto para começar exatamente no meio da semana. Mas nada aterroriza mais a vila do que o que veio em 1917, uma pagina em branco no livro. Era a primeira vez que uma criança nascia que o livro não antecipava. Seu nome era Noemi Trindade. Sem medidas, sem notas, sem proporques, sua presença. Foi reconhecida na capela, era, na prática, uma animalia. E por 5 anos Noemi cresceu sem extraqueo, sem correquo, sem padro. Mas no sexto ano, durante a semana de alinhamento, ela fez algo que abalou os osos da capela. Canto, não hino, não uma melodia, som toma sendo que se recusava resolver. Que se curvava per cima como pergunta, nunca feita. Para ser respondida, e a vila congelou, crianças param no meio dar fico. Idosos desabaram como dissonância, a tinta do livro escuro, a doutrina se enrolou sobre si. Bancos racaram em lascas, poeira caiu em formas que nem uma geometria. Explicava, e Elias Delgado gritou, pela primeira vez na história registrada, gritou, não de dor, não de medo, mas de fracasso. Porque Noemi não so quebrou o padro, provou que ele podia ser quebrado. Naquele dia a capela foi lacrada, Noemi nunca mais foi vista, e mesmo assim, todo inverno destinado, exatamente no meio da semana de alinhamento, o mesmo toma sendet e ouvido de bexo da neve. Som que curva, os outros resolvam, uma pergunta sem forma, aviso. E se voca ainda está escutando, se ainda não sentiu a necessidade de sentir mais ritu. Falar mais bexo o sincronizar o pescar das proprios olhos, pergunta si, mesmo, boca ya como cua obedecer uma forma que não isua, o eco que prende. Alguns dizem que fantasmas são memórias, outros que são espelhos, mas em Vila Oca, fantasmas são ensaios. Depois do incidente de Noemi, porque foi assim que os ran chamar.
mesmo que ninguém mais pronunciação não dela, em voz alta, Vila Oca eu só fico silenciosa. Fico ensaiada, não por medo, mas por necessidade, porque algo começou a vir. Não de cima, não de baixo, mas do lado, se churros começaram no bosque, não vozes, ecos. Mas não ecoavam sons que já haviam acontecido, ecoavam os sons que estavam prestes a acontecer. Uma criança começava uma frase e as palavras se repetiam instante, e os dos lábios se moveram. Uma taça escapava dos pulmões de alguém e o som tocava eles mesmo da pessoa inspirar, como se a própria vida talvez virado metronomo do futuro, alias delgado, agora frágil e tremulo. Declaro aquilo sinal de harmonia absoluta, o momento em que o corpo, sami doutrina estavam tão alinhados que o tempo se curvava ao ritmo deles. Chamo esses fenômenos auditivos de ensaios, mas os moradores sabiam melhor, porque os ensaios não aconteciam com todos, so como havia começado a duvidar. A voz de Miriam Alda começou a ecoar 2 segundos e frente, ela não questionara, nada em público, mas falhara em girar cabeça completamente durante uma banquo de chuva. Foi encontrada enrolada debaixo do bebedouro 3 dias depois, coluna torcida como escada em espiral. Os lábios ainda sussurravam a própria morte, segundos antes de acontecer. Os passos de Samuel Glazen chegavam antes do corpo, os sapatos, pulsando silenciosos passo inteiro e frente dele, quando tende fuga para a floresta. As pernas param de se mover isso o som da fuga continuo, ecoando pelas árvores por dias. O pior foi Melo, ela havia descoberto a verdadeira natureza do livro. Fora a primeira desafiá-lo em silêncio, escondendo o canatismo da fila. Mas quando os ecos começaram, não só antecipavam suas águas, substituindo-nas, ela estenia a mão para uma zacara, mas o som de quebra vinha primeiro. Falava, mas o grito chegava antes da frase, e finalmente, numa manhã fria, simplesmente descapricho. Não foi raptada, descapricho, com apenas os passos futuros ecoando para longe da porta, sem pegadas, sem rastro. So som, os delgado, encorajados pelo medo que isso causou, construíram uma nova camara debaixo da capela. Chamaram de camara de eco, ali, diziam, a doutrina seria testada em simetria axtica perfeita. Os fiéis eram obrigados a falar em sequências, não palavras, mas tons. Cada sílaba afinada para expelhar a própria cor do livro. Acreditavam que se alguém conseguisse falar sem criar ensaio, estava completamente alinhado, mas nenhum passo. Todos ecoavam. O que levantava a pergunta, se a vila inteira cova, como era original, a pessoa ou som? E então viram as experiências com bebês, uma tentativa horrenda de parir alinhamento perfeito. Por 3 invernos seguidos, a Dobra delgado declarou, a semana da Ganese, nenhum nascimento fora desse período. Castas eram abençoados para conceber sob rituais rigidamente cronometrados, respirar com medida, movimento roteirizado, como simétrica, e batimentos cardíacos iguais, verificados, com estetoscópios de ferro frio do tamanho de punhos. Os bebês eram medidos de hora em hora, pesados ao nascer do sol, alimentados apenas com nutrico ritmada. Gotas de leite de cabra em intervalos que baixam com o pulso do livro, mas proibidas de falar, so zumbir tons aprovados, e mesmo assim, toda criança cova, uma e coro ao contrário, inspiração aguda enes do soluco. Como se o luto ya talvez passado por el vindo do futuro. A pele descamava para trás camada por camada e el parecer mais desenho de humano que o proprio. Essa criança nunca recebeu não, so foi documentada como espécie forbi, animalia preharmônica, mas e aqui que o horror se aprofunda. Por no inverno de 1920 de algo mudo, os ecos param, mas no porque vila talvez conseguido. Param por outra coisa como a falar, no inicio, durante as bancos das refix, uma voz desconhecida rechava largo de me, como, alguém usando uma garganta, terminando o tema linha da oração, antes de qualquer falar, mas ninguém reconhece. Depois começou a responder perguntas, antes de serem feitas, uma várias avisos nos campos. Penso, porque devemos sofrer pela forma,
a vos respondu, neo en voz alta, mas dentro da orella esquerda della, por voca neo foi, moldada per ser inteira, so per ser usada, crianças cum carma zumber inoit, neo letras, mas coordenadas, sequências de ângulos, números, proporques. Alguma coisa havia sequestrado o padro e o livro, como cua, escrever sozinho, primeiro tremors, depois frases completas. Uma página virada sem vento e escrita em podioso na página 233, vocas no são os compositores, são o coro, e o coro falhu, página 234, realinamento comica agora, porum. Os que haviam resistido foram revisitados. A mulher do olho torto, o homem da perna tremula. A menina cujo cabelo se recusava a dividir simetricamente. Todos foram encontrados como os corpos dobrados para dentro, como sugados por vardas invisível de properquo, rostos virados do avesso, bocas curvadas hinos infinitos. Alguns não moram, so congelaram, perdas na estrada, ajolhados, emporos, bracos erguidos em pedido de desculpas silencioso, presos como estatuas no meio de uma dança que nunca terminava. Vila Oca não estava voltando a ser vila, estava virando dia passo, esperando o tom final. Uma vibraca ainda não, vida, salmena não nascido. E o livro, agora grande de me per carregar, pesado de me per fecar, fico aberto na capela. Ainda virando páginas sozinho, ainda escrevendo, ainda medindo, ainda esperando. Porque em algum lugar acredita que a forma humana perfeita ainda existe. E quando encontrar, a música vai recomeçar, a dobra que não era humana. Eles achavam que estavam moldando pessoas, mas algo diferente estava sendo moldado atrás deles. Na primavera de 1923, os campos ao redor de Vila Oca não produziam, mas nada, nem milho, nem feijão, nem erva daninha, em vez disso. Estranhos filamentos brancos brotavam do solo, como fios puxados de uma ferida aberta na terra. Eram machos, mas não orgânicos, brilhavam ilhas do dia como seda, mas sob a lua se contorciam como se respirassem. Crianças eram proibidas de tocar, mas tocavam, e quando tocavam, paravam de pescar, não dormiam, não moriam, so paravam de pescar, olhos congelados fixos no horizonte, e com eles vinha o cano, não como palavras, como intervalos, respirações medidas igualmente espacadas, depois sílabas, depois frases. Finalmente as crianças repetiram, uníssono perfeito, mesmo separadas por quilômetros, a forma encontrou uma voz. A forma encontrou uma voz, na época Elias Delgado, já havia sumido da vista pública. Alguns diziam que o livro o havia levado, outros que vivia debaixo da capela, não me sondando. So dobrando camada por camada, como páginas de livro, esquecido de me, mas a doutrina persistia, agora aplicada por três figuras mascaradas. Nenhuma falava em voz alta, ficaram conhecidos apenas como as dobras fine altas, vestidas em mantos de espelho que distorciam a forma dependendo de onde boca estava, ou diretamente que dava tontura, como se su próprio corpo estava sendo desalentado so por testemunhar o deles, e não andavam, deslizavam, não eram da linhagem de Elias, nem de nenhuma família conhecida da vila. Alguns achavam que nem haviam nascido, que haviam sido fiados dos filamentos brancos fora da vila, e a tarefa deles era clara, terminar o que Elias começou. Mas não para pessoas, para outra coisa, a capela da vila foi reconstruída de novo. So que desta vez não foi construída por mão humana, as dobras. Fine truzer a matéria que ninguém reconhece. Mede que não refletiam las, pedra quente ao taqua, vigas gravadas com marcas não euclidianas. Angulos que não podiam existir, o resultado não era predio, era uma forma, não sagrada, não blasfema, apenas inevitável. O livro foi levado para ele, e com ele os moradores foram ordenados a realizar as harmonizações fine. Ninguém montando o que significava a primeira tentativa. Envolvia dobrar uma pessoa para dentro, mas não com violência, com cano, eram tacados. Cada tom dobrando o corpo do sujeito, ombros torcendo para trás, quadras girando no sentido horário. Olhos puxados para a base do crânio, a pessoa não gritava, cantava. Enquanto o corpo se comprimia,
quarto tom surge di dentro della. Uma frequentia q faziasis sanguinem das oralhas e vidro virar liquido, aquelle tom, declaramas dobras, estava perto da perfeico, so perto, entao teneram de novo, e de novo. Cada cidadão forcado per dentro da camara, alguns, forando brados, alguns rejeitaram o processo e simplesmente desapareceram. Nomes apagados da memoria, familiares incapazes de sequer visualizar o rosto quando perguntados. A realidade, ao que parece, podia ser editada pela doutrina, e então veio a Criança Oca. Ninguém sabe de onde surgiu, uma manha estava de pé do lado de fora da capela, sem rosto, sem pele. So uma superfície lisa e refletora onde deveria haver cabeça. Os membros eram precisos de me, articulados cortadas em ângulos perfeitos de nani. Quando se movia, não fazia som, mas o mundo ao redor fazia. Folhas se empleavam em manos simétricos, vento soprava em rajadas exatas de 4 segundos. Todo piscar dos moradores acontecia em unísono, e quando abriu a boca, cunho tinha lábios nem dentes, les saiu. Fixo estreito e dorado, quando pausava em algum, o corpo começava a reconfigurar. Não derecha, não que amava, reconfigurava, uma coluna encurvada endireitava. Braco torcido se desatava, depois torce de novo longe de me e dobrar. Para trás não nada, a Criança Oca não falava, mas a vila uvia suavas, a dobra de virar carne, a carne de virar o som de virar forma. E assim o livro escreveu de novo condutor localizado, doutrina reestruturada, linhagem delgado obsoleta, o legado de Elias havia terminado, isso era outra coisa. Novo capítulo comico, não escrito e mal, mas por ressonância. As dobras finas se curvaram para a Criança Oca, não literavam mais, seguiam, e Vila Oca pro de vila, as estradas se curvavam para dentro, fazendo loops que mapas não conseguiam acompanhar. Aquelas de bassola giravam sem parar, o tempo perdia sequência. Voca podia falar com alguém ao meio-dia e a pessoa respondia sua pergunta ontem. Os filamentos brancos agora cobriam tudo, casas, pocos, chaleros, tecendo a vila num casulo. De matemática silenciosa perfeita, visitantes sumiam, viajantes passavam, mas nunca lembravam. Mas homem voltou, onde fora, pesquisador, cético, seu nome era Dr. Frederico Monteiro. Em 1947 ele entrou em Vila Oca com uma bussola, revólver, e uma teoria, o que encontro desmentiu suamente. O que escreveu se tornou o último documento conhecido da vila. Antes de ser riscada dos registros brasileiros, seu diário dizia, não há vila, não há pessoas, não há ciu, só existe Dobra, ele vive agora, e temo que se lembre de mim. Depois as páginas pararam e as palavras finas foram rebuscadas em letra de criança. Voca o próximo, por favor, seja a forma certa, a doutrina das formas e aqueles que falarão com ela. Eles não estavam ensinando obediência, estavam filtrando por alinhamento. Em dezembro de 1947 surgiu uma fotografia. Ninguém sabe como tirou, sem nome, sem negativo. Só uma única imagem sepia, encontrada dentro de cenário rasgado numa igreja queimada perto de Curitiba. A foto mostrava grupo de 37 figuras em semicírculo ao redor de orbe brilhante, levitando exatamente 33 centímetros do chão. Não olhavam para a câmera, estavam todos de costas. Cada tinha uma fenda vertical da coroa do crânio e da coluna. Não era ferida, não tinha som, só aberta, dentro da fenda havia luz, fria, constante, geométrica. No cano inferior da foto, gravado na margem, uma frase, o desdobramento não e morte, e formatura. Aquela foto chegou às mãos do único aluno sobrevivente do Dr. Frederico Monteiro, Elias Gregorio. Matemático quieto, mas brilhante que passara 5 anos tentando decifrar os padrões de frequência, escondidos nos diários de Monteiro. O que Elias descobriu em seguida custa sua sanidade e sua família. Ele acreditava que a dobra não era lugar, não era culto, nem mesmo doutrina. Era sistema de filtragem transdimensional, mecanismo, sentido único, que separava seres humanos conforme sua conformidade de forma com alguma geometria superior.
Os que se alinhavam como métrica desconhecida eram debrados para outra camada de existência. Os que no eram reciclados, e no era aleatorio, a doutrina descobriu-se, no era dogma espiritual, era conjunto de testes, como control de qualidade para almas. Alias rastreio dezenas de nomes, ex-membros da comunidade de Vila Oca, listados como desaparecidos em registros nacionais. Encontro impressas digitae deles por todo o Brasil em pequenos acidentes. Verificax de antecedentes, formulários hospitalares, mas o aterrorizante, o DNA era idêntico. Todos os 37 casos compartilhavam a mesma linhagem mitocondrial, como se fosse a mesma pessoa. Clonada e espalhada, vigiando de dentro, um deles falou, em 1950. Uma mulher chamada Julia Alva foi internada num sanatório em Blumenau depois de ser encontrada vagando pelo deserto, murmurando fracte. Quando mostraram desenho da criança oca, grita por 13 horas seguidas, sedada. Sussurrava sem parar, a Dobra faz música dos ossos, os meios estavam fora do tom. Alias no Peru. Como que gravar sons em estados de sonho usando fonógrafo primitivo ligado timer mecânico que ligava enquanto ele dormia. O que tocava de volta no era ronco, era cano, mas ao contrário. As vozes diziam coisas que garganta humana não podia formar, ele não está dobrado, ela é irregular, aceno falha e espral, quine, o desalinhado, e finalmente gregario no dia seguinte. Alias gregario foi encontrado no escritório, boca cheia de file branco. File que pulsava quando tocado, enquanto isso a oca se movia de novo, no geograficamente, temporalmente. Fotografia em timelapse capturada ao longo de décadas. Mostrava a passeio do sol em Vila Oca se curvando, no céu, mas na sombra. Prédios projetavam sombras erradas. Postes ritos dobravam a luz como líquido. Árvores se inclinavam para leste ao amanhecer, oeste ao meio-dia e norte ao pôr do sol. Todo elemento da vila se reorientava, no para o norte magnético, mas para algo debaixo da vila. A Dobra no estava acima, no era celestial, era subterrânea, pesquisadores tentaram cavar, mas toda trincheira desabava depois de 110 metros, enchendo, instantaneamente como mesmo file branco, e então veio o ensaio, em 1952. Pesos por todo Santa Catarina como carma uveram som, no ducio, duchau. Zumbido baixo com harmônicos perfeitos, o solo vibrava, poeira dancava em triângulos, perfeitos, camindongos moriam sem ferramentos. Crianças em 5 municípios pararam de falar, mas como carma sincronizar movimentos, imitando coreografia que nunca haviam aprendido, nas escolas, em casa, nas varandas, movendo bracos e cabecas em loops perfeitamente espalhados, corpos, alinhando instrucções invisíveis. Alguns adultos se juntaram, alros corvam incontrolavelmente e explodiam em chamas, sem acelerante, sem aviso, so como estão. Todos foram encontrados depois com tinta preta na língua, letras formando palavras parciais, res além mis, as dobras fine foram vistas pela última vez. Cada uma de uma das bordas cardias de Vila Oca, bracos erguidos, manos, puxados para trás revelando anatomias impossíveis, os corpos no tinham músculos, tinham ângulos, e aqueles ângulos estavam em movimento. Girando sem fim como quebra-cabeças furtivos lembrados em espaço 3D, e então a oca desapareceu. Não destruída, não abandonada, simplesmente sumiu, de momento para o outro. Imagens de satellite decadas depois mostraram uma mudança. Árvores de repente arrancadas espirei. Corsos de rio redirecionados, hexagono perfeito chamuscado. No terreno onde a capela ficava, e dentro des hexagono, uma pedra lisa, branca, como uma frase gravada em tinta impossível que brilha só em uma luz conhecida, ainda irregular. O que acontece quando a Dobra encontra algum cunho, e algum perfeito, alinhado, consonante, e aterrorizante, o que acontece depois. O que saiu da Dobra, perfeição e pacífica, e uma arma, em 1953, os municípios ao redor de Vila Oca ficava, entraram em colapso silencioso, no houve guerra. Praga, rebelio, apatia desfiamento lento e deliberado da realidade. Trens que passavam pela área chegavam faltando carros inteiros, no destruídos, so em gates vazios, intactos,
como se ovigao nunca tivesse existido. Passageiros a bordo relativam portas que levavam a lugar nenhum ucretas. Que se debravam sobre si mesmos como geometria de papel. Crianças começaram a desaparecer das casas, não roubadas, evaporadas. Pais acordavam encontrando pelas de rupinas inadequentes e então veio a figura. Foi vista pela primeira vez andando descalça ao longo de leito de riacho seco perto de leges. Testemunhas descreveram jovem, mas com trocos simétricos de mei. Como aproximaco humana desenhada por maquina que não conhecia era, não descava, não falava, apenas encarava. Fazendeiros diziam que suas vacas se agilhavam na percenca dele, se corvam e se encolhiam. Passaros congelavam novo e caem semi-apodrecer. O homem usava a mano simples, não branco, mas da cor, diastática, pele sem marcas, respiraco não produzia vapor no ar frio, ejas dele, por on andava. Vena silencio perfeito, sem cano de passaro, sem vento, e folhas deixavam de farfalhar. Quando confrontado por autoridades locais, o homem ergueu. Uma única mal e das suas únicas palavras conhecidas, o retorno da equicao, es mundo e insuficiente. Então o policial que o interrogava gritação, não de fermento. Mas como se todos os capilares dos pulmos tivessem rompido em sinfonia, morreu sorrindo. Suas últimas palavras foram, e lindo, e matemática, e ela, a figura continuou, andando, vilas e frente do caminho esvaziavam em horas. Populares inteiras fugindo em silencio, paxadas por instinto, incapazes de explicar porquê, mas nem todos escaparam em pico do Gideon. Ele entrou numa pequena igreja durante a missa, vespertina. Testemunhas que fugiram, antes de ele alcançar o altar relataram que, ao cruzar o limiar, todas as velas se apagaram e os vitrais se estalharam para dentro a pesar de nenhum impacto. O Padre Raimundo Stokes, tenta intervir. Su último sermão rebuscado em São Noa Soalho dizia, ele a dobra em carne, no profeta, espelho. Mostra o que deveríamos ter sido, e gritamos porque no somos, então veio o evento de reflexo. No início de 1954, espelhos por toda Santa Catarina começaram a agir errado. Não só mostravam imagens invertidas, mas alternativas, pesos. Olhavam e viam a si mesmas dobradas, neogrotescas, so geometricamente alienígenas. Osos curvados do jeito errado, olhos girando como engrenagens, pele transparente, órgãos arrumados como arquitetura. E em todo reflexo, logo atrás, estava figura, não observando, regendo. Na época pesquisadores de universidades do Brasil, Alemanha e do Vaticano monitoravam o caso. A mageni jesuíta chamado Padre Salvador Morales chamou de Evangelho. De inverso, manifestaco de julgamento divino, não como púnico, mas correto. Escreveu, fomos construídos errado, a dobra não nos odeia, simplesmente nos acanhudas. A figura chegou e borda de Vila Oca, na noite do sétimo eclipse em 7 anos. Astrônomos chamaram de impossibilidade matemática, 7 eclipses. Lunares tentativas da mesma região, a cada 13 meses terminando em 1955. Lo que chamaram de recorrência, quando a lua escureceu. Como assistiu relato que o proprietário começou a brilhar, não com calor, mas com alinhamento. Árvores endireitaram, grama fio, rios curvaram em de Fibonacci. O próprio arzumia com frequência que fazia dentes doram, e então os dobrados retornaram. Não todos, so 12, cada saiu de uma dobra no ar, literalmente passando. Fora de uma linha bidimensional que se abria em volume como papel desdobrando em origami. Não us avrupa, não tinham boca, mas se comunicavam numa linguagem sentida nos ossos. Cada sílaba deslocava juntas nos ouvintes, cada frase puxava som para cima, causando hemorragia interna nos desalinhados, a figura en o egocentro. Do hexagono chamuscado, agora conhecido como boca da dobra, e se ajolo, os 12 sacaram, não falaram, canaram, mas o cano não era som, era movimento. Membros se moviam em padrões tão complexos que não podiam ser. Acompanhados, olhos sangravam ao assistir, mentes se quebravam tentando entender. E então da proprietária uma forma se ergueu, dodecadro perfeito de pedra, mas pulsando como carne, dentro havia uma criança não nascida, não colocada, dobrada na existência.
a primera hybrida da dobra, a figura de saprichu, os 12 de saparecerem, a crianca ficu, coranonum tom q ma piva diretamente para uma raza area, deramo o nome delfina, envol hasu 20 enos m20 dias, cabello cresciu emispire, yo, tinha impresas digite, nunca projetava sombra, e no 21st dia sa shuru, uso o fio, isumu, o q acontecu com delfina, qual era su proposito? O q acontece com a mundo q folha na geometria da propria criacao? A dobra no esta fecada, esta esperando, as criancas q son havem symmetria. Locura e apenas o non q demos e mentes q vien com clareza de May, en 1956. Padro inexplicável, como que a surgir pelo interior de Santa Catarina e estados vizinhos, criancas, enes norme, como querem falar sequências harmônicas, não são melodias, mas ressonâncias matemáticas que, quando unidas, apivam padres geométricos sagrados nunca ensinados alas. Todas nasceram numa janela de 13 meses, nenhuma me sequenhecha, nenhuma te partera. A maioria das partos ocorreu durante blackouts, tempestades ou eclipses. Médicos que as examinaram encontraram anomalias compartilhadas estranhas. Segundo, nervo óptico escondido atrás de cada olho. Medula así como elementos troconio encontrados na terra. Sonos registrados como pulsos sísmicos estoques distantes. Desenhavam diagramas. Falavam frases espelhadas. No temiam a morte porque acreditavam que já haviam morrido uma vez e retornado refletidas. Esses criancas foram rotuladas. De orfaus delgado. Emera moidas tavassem pais vivos. O não veio de onde a maioria foi rastrida, descendentes da zona original da Dobra Delgado. O governo tenta intervir. Escolas especie foram criadas para corrigir o comportamento. Mas correco era impossível porque essas criancas não estavam se comportando mal. Estavam transmitindo. Dr. Haroldo Kessler, neurocientista da USP, visitou uma dessas institutos em Blumenau. O que documenta chegou académicos enderechados. Perguntai uma menina de talvez 11 anos se ela sabia de onde vinha. Ela diz, de debaixo da dobra da sua dúvida, perguntai o que significava. Ela ouviu através de memidas. Focus ou acredita em coisas que conseguiu dobrar dentro de uma frase. Nós somos mais largas. Ela chamou de simétricos, não pela aparência. Mas porque suas mentes obedecem a uma simetria que nosso mundo se recusa a permitir. Pensamentos se moviam em loops triangulados, respondiam perguntas antes de serem feitas. Resolviam problemas que ninguém havia proposto. Em 1958 o governo emitiu a Diretiva L12, isolando áreas do sul de Santa Catarina sob pretexto de desenvolvimento ferroviário. Na realidade, quarentena militar. Porque uma criança chamada Dao Calixto, 7 anos, descendeu glifo espro comgas no chão da sala de aula. Aquele glifo, mais tarde chamado móvel do fuso, combinava exatamente como padrão queimado em campos de trigo na Ucrânia na noite anterior. Milhares de quilômetros distante, mesmo momento, mesmo ângulo, mesmo próprio questionado, a Dao respondeu, não enviamos mensagens, a comos. Elas conqueram e cor mais desenhos, mais mandalas, mais eventos, e minas. Uma menina de 9 anos chamada Eliane construiu uma pirâmide de dentes, nenhum deles dela. No pran, gamios se recusavam a falar exceto em sílabas de números. Primos, no Rio Grande, a menino construiu uma figura de madeira sem canos. Professores de geometria chamaram de impossível. A estrutura foi aprendida. Em 1960, 112 crianças haviam sido oficialmente registradas como simétricos. Mas milhares estavam desaparecidas. Muitas famílias sumiram por completo. Vizinhos relatavam casas sem janelas, sem portas, só dobras pretas que pulsavam com luz quando ninguém olhava diretamente. E então houve o ritual da concordância, realizado em segredo em 1 de maio de 1961 no que havia sido o correio de Vila Oca. Uma reunião de humanos, mas daqueles que se lembravam de Delfina. Ninguém organizou, não houve convites. E mesmo assim viram, velos de mãos trêmulas, crianças zumbindo em uníssono. Mulheres calmas belos amarrados na testa. Chegaram e ficaram em silêncio ao redor da boca da dobra. Agora salada sob 9 metros de concreto pelo exercitado,
mas o chao vibrava, pulsando com frequência impossível. Medida de pois como correspondendo a nenhuma lei física conhecida, exatamente. E meia-noite, som foi ouvido, que fez todos os regios pararem. Todos os convulsarem e todas as chamas de vela se esticaram para cima como puxadas. E então o dobro, não como vento, não como calor. Literalmente enrugu como se o espaço tivesse cansado da própria forma. Daquela dobra saiu uma menina, não exatamente delfina, mas como mesmo cabelo emespral, as mesmas iris de raza. Aurea, sua coluna se movia com liberdade de me, como se não tivesse de predica. So continue. This uma única frase registrada 36 dialitos simultâneos pelos presentes. Falhamos no rascunho. A próxima versão já está escrita. E então sumiu, mas não antes de deixar objeto, cubo de vidro, mas dentro papel e movimento. Dobrava, desdobrava, redobrava sem fim, o cubo foi enviado para Brasília. Nunca chegou. O trem que viajava descarrilho em pleno ar, nem trilho quebrado. Apenas pulo para o seu como lei dispensada, e agora os descendentes dessas crianças. En entre nós, mentes brilhantes sem mentores, matemáticos que falam em aritmética, poetas que escrevem em círculos, homens que prevêm terremotos pelo cheiro, mulheres que sonam em fracte, não estão quebradas, não estão loucas, estão alinhadas a algo mais antigo que a escritura, mais antigo que estrelas, mais antigo que angulos ritos. Não estão esperando que alcancemos, estão lembrando algo que fomos forçados a esquecer. Não devemos perguntar o que elas são, devemos perguntar como nos quebrou. Os arquivos vermelhos e o algoritmo do silêncio, nem todo livro é escrito para ser lido. Alguns são escritos para serem lembrados por como nunca os viu. Depois do ritual da concordância e do desaparecimento do cubo de vidro, Brasília entrou em pânico silencioso. Não era pânico de alarmes, mas de silêncio profundo, do tipo que se espalham salas sem janelas, homens de terno engomado, sentem sob quadros que não envelhecem. De silêncio veio programa conhecido apenas como Aegis Vermelho. Arquivo de três letras enterrado no armário sem marca do que viria a ser o precursor da ABIN, era rotulado em cursos no casa domésticas. O que o Aegis Vermelho descobriu em Vila Oca e Vila semelhantes RP ou do que temiam. Não estavam lidando com fenômenos paranormais, estavam lidando com vazamentos. Rascadores na cronologia, não assombros, não alucinax, retrofluxo. Uma equipe foi enviada em 1964, 4 homens, 2 mulheres, todos fluentes em línguas antigas. Sistemas criptográficos e o documento desclassificado chamado de cosmologia pós-euclidiana. Montaram comando móvel dentro das ruínas da igreja de Burnfield perto de Vila Oca. Nota noite, relataram perda completa de função auditiva no rio de 16 km. No ser 10. Cancelamento, o som não parava, era absorvido, gravax. Da stadia foram transcritas mas contaminamais. Phrases que se repetem mas se invertem no meio. Páginas inteiras escrita espelhada perfeita ser digitadas em teclas comuns. Relatorio termina no meio de uma palavra. Seguido de 37 páginas de linhas verticais interpretadas como representantes fonéticas de cliques. De ensaio, a equipe nunca voltou. O que volta foi o equipamento derretido em espere fundadas como bobinas de memória em forma metálica. Os arquivos foram transferidos para cofre lacrado. Em Florianópolis conhecido internamente como arquivos vermelhos. Ninguém fora do exercício sabia o que havia dentro. Em 1988, quando zelador chamado Marcos P. Glazen sumiu dentro da sala de cofre 9, seu corpo nunca foi encontrado. Mas nos dias seguintes eventos estranhos foram registrados. Os regios dentro dos arquivos ficaram contagem regressiva, embora ninguém salvas de que fotografias de pessoas desaparecidas ficaram a aparecer pregadas em paredes inexistentes. Ratos no sistema de ventilação pararam de responder. A veneno e ficaram a imitar fala humana. A família de Glazen recebeu uma coisa, uma folha de alumínio dobrada gravada com glifos delgado. Nela, uma frase em latim, libre respiram, livros que respiram. Nos anos 2010, esses arquivos haviam crescido num complexo subterrâneo, no largo,
profundo. Estenium C22 Anders Baxo da Asamblea Legislativa de Santa Catarina. Desconocido para quais todos os oficiais loque, aqui esta OQX arquivistas. Agora senasu morendo, vazaram, ha salas cheias de livros, escritos por crianças que moram antes de falar. Livros feitos de pele animal, mas o DNA no bate com nenhuma espécie conhecida. Uma prateleira inteira brilha quando a lua está cheia, outrazão quando ninguém está perto. Ha uma camara. Voca pode assistir pensamentos desaparecerem em liquido como tinta sangrando para trás no papel. Pode contém uma espral de cabelo rachelada delfina V3. Arquivo guarda apenas sonhos recuperados de casas em chamas. Alguns arquivos ficam em branco e voca susurrar para eles. Então escrevem su nome nas páginas. Documento. Contrabando por Mageni Moribundo em 2021 inclua aviso. No tem costar o tempo de novo. A dobra no esquis. Apenas espera. Inclua coordenadas. Apontavam para uma fazenda abandonada nos campos de cima da serra. Quando pesquisadores chegaram, encontraram o Nico objeto pregado na parede, espelho de criança. Mas o reflexo mostrava uma casa diferente dentro do mesmo espelho, e naquela. Volcanho estava olhando de volta. Depois disso o íris vermelho foi encerrado. Mas seus dedos centrais, tudo coletado de Vila Oca, da dobra delgado e das crianças simétricas. Foram alimentados num novo sistema, algoritmo projetado para detectar emergência no causal, rastrear sonhos que se repetem em mentes diferentes. Prever quando dobras estão prestes a se abrir. Roda debaixo da internet, las suas buscas, seus medos, seus padrões, no iaintuição. No preva o que voca vai fazer, escuta o que no deveria ser possível, e quando encontra, dispara uma frase, comando sussurrado por milhares de dispositivos, sites obscuros, transmissões de satellite, a frase efuso ativo. Se voca algum dia over, mesmo uma vez, mesmo bexo, cora. Porque significa que a dobra se abriu de novo, e no esta me lembrando, esta corrigindo. O retorno das crianças que nunca foram. Se uma criança mor em silêncio e ninguém lembra que vivo, seu fantasma ainda pode entrar entre nós? Em 2003, estranhos relatos começaram a surgir de novo por Santa Catarina. Despachos ignorados pela mídia, descartados como História, o superstição antiga. Mas havia padrão, em vilas na borda do perímetro de Vila Oca, leges, Curitibanos, São Joaquim, pessoas começaram a ouvir crianças e noite. Nenhuma criança presente, nenhuma voz gravada. E mesmo assim, famílias inteiras juravam ser acordadas por sussurros, cantos e risadas. O fenômeno ficou conhecido internamente como o lamento da Oca, como que não tinha uma família. Sumir, os Grunwald, 5 agricultores simples. Na noite de 5 de outubro, o vizinho relativo ver luz azul suave sendo das janelas, acompanhada de clique rítmico constante, como dentes batendo em unísono. Na manhã seguinte, a casa estava vazia, café da manhã ainda quente no faja, água correndo na pia, nenhum sinal de luta, exceto uma coisa, todas as 5 camas perfeitamente arrumadas, mas cada cama tinha a marca de corpo inaquente. E debaixo de cada travesseiro, descendo feito e mal de uma criança sorrindo. As crianças não eram das Grunwald, no mesmos. Uma professora em leis nota algo ainda mais perturbador. Estava passando chamada quando viu nome que não reconhecia, Hester Delgado. Pergunta e terma se era brincadeira. As crianças negaram ter escrito, mas uma menina diz algo que o gelo Susan, professora. El senta na carteira vazia. A senhora sonhou o tempo suficiente para ver. As autoridades descartaram a professora ser encontrada em casa cega, não ferida, simplesmente incapaz de ver, carne sem dano, olhos saudáveis. Mas a mente não conseguia mais perceber rostos, nem no espelho, o fenômeno se intensificou. Dezenas de pessoas por Santa Catarina começaram a relatar irmãos fantasmas. Memórias de irmãos e irmãs que agora percebiam nunca terem existido. Uma mulher chamada Teresa Lynch, 40 anos, afirmava ter irmão gêmeo chamado Jaime. Descrevia a infância com detalhes, aniversários compartilhados, bicicletas iguais, férias em família. Mas registros públicos, álbuns e análise genética provavam que não existia Jaime, os pais. Coram.
Neo lebervam nada, e fotos da infancia precium editadas. Mas cuando mostrarem uma foto de 1950 to das orfãos da Dobra Delgado, Teresa Gritu, upon a para o menino segundo da direita, o semrasto, il, Sachuru, o Jaime, pesquisadores começaram a chamar esses incidentes de filhos fantasmas, neo-fantasmas, neo-assombrux, mas vazamentos de crianças de outra, dobra do tempo, crianças que oficialmente nunca existirão. Crianças que talvez tivessem sido descartadas de linhas temporais falsas. E não estavam só aparecendo, estavam interagindo, corrigindo, tomando o lugar de crianças reais, lentamente substituindo-as. Num relatório arrepiante, uma meia-blumino insistiu que a filha havia mudado da noite para o dia. Ainda parecia ele, mas não pisca como ele, e quando olhei os dentes, todos do mesmo tamanho. Quando investigadores visitaram, a criança havia sumido, no lugar. Desenho na parede enges vermelho, os que ficaram nunca foram escolhidos. Em 2007, o governo reativou silenciosamente partes dos protocolos Aegis Vermelho, mas desta vez o objetivo não era contenqueo, era negociar quo. Entraram em contato com descendentes sobreviventes da Dobra Delgado, encontramos todas mulheres, todas vivendo sob nomes falsos, cada uma sem memórias de infância, todas deram ilhas gamios, todas relativamente sonos disseram dobradas como papel e entregues homem com boca costurada. Cada criança foi monitorada, cada uma exibiu habilidades hyperlinguísticas anos dois anos. Cada uma falava uma língua que ninguém reconhecia, uma das mais morro de dobra cerebral espontânea. Seu cerebro foi encontrado torcido como concha. As crianças foram levadas. Não existem registros de plati de 2009, mas deleter de dentro da gancha, codinome Sable Finch, liberou uma nota críptica em 2014. As crianças que nunca foram estão se tornando, estão preenchendo as lacunas deixadas pelo tempo quebrado, se a dobra origami de memória. Então estas são as dobras que voca esquecha que existem, e logo elas serão as únicas que vou lembrar. Sable Finch nunca foi encontrado, mas 2 anos depois uma fotografia foi enviada anonimamente para a redação do Jornal de Florianópolis, mostrava uma sala de aula com 20 carteiras, 19 alunos. A 20th carteira tinha uma sombra, mas nenhum aluno, no quadro negro, escrito em cursiva perfeita, eu nunca sei, voca só para de acreditar em mim. A escola nunca existiu. A professora na foto usava roupa do século XIX, software de reconhecimento facial marcou a sombra, combinava com uma criança delgado presumida morta em 1899. Agora o fenômeno se espalhou pela internet. Pessoas dizem que suas fotos estão mudando. Algumas dizem que suas memórias não combinam mais com as famílias. Outras acordam com crianças que as chamam de mãe ipsa de nunca ter dado ilhas. E sempre na borda do sono, o som papel dobrando, sachuro além da compreensão. Eu sempre esteve aqui, sonho tinha nome ainda, a biblioteca. Depois da Oca, a história e escrita pelos vencedores. Mas o que acontece quando os perdedores escrevem depois do alho? No final de 2019, uma equipe de escavação fria de janeiro foi enviada para Vila Oca para levantamento geológico. Antes de uma expansão proposta de rodovia estadual, a equipe inclua engenheiros civis, hidrologos e 2 antropólogos culturais. Padrão para projetos de infraestrutura em Santa Catarina perto de sítios conhecidos de sepultamento. Nunca terminaram o trabalho. 3 dias depois, a equipe encontrou uma cavidade subterrânea. Numa pida, geometricamente incomum e completamente seca ipsa das condes pantanosas acima. Quando baixaram uma câmera de drone, ela encontrou, interrupção de sinal, neomecânica, neurológica, o operador começou a alucinar, desver livros, centenas deles, todos encadernados em pele humana. Descreveu as paredes como feitas de dentes petrificados. E no centro uma escada espro que virava no para baixo, mas para dentro, como se estivesse entrando em algo no feito de matéria. Mas de decisas esquecidas, a filmagem foi irrecuperável, mas na manhã seguinte 3 membros da equipe foram encontrados sentados em círculo, sem resposta, corpos intactos, olhos abertos, correspondendo,
mas cerebros linha reta. Autopsia revelu algo mais inquietante. Cada cerebro havia crescido quarto hemisferio. Anatomicamente impossible. Fundido no cerebelo havia uma estrutura parecendo espinha de livro. Quando escaneta. Amisha pulsos eletromagnéticos fracos que repetiam uma frase, lembro de voca. Chamaram de biblioteca de Apagou da Oca, o exercício saluo local, cobru, algo que o levantamento foi inconclusivo. Mas uma equipro de pesquisadores subterrâneos que se chamavam guardadores. Da Dobra havia mapeado parte da camara. Antes do fechamento, publicaram fragmentos criptografados online. A maioria foi derrubada em minutos, mas documento sobrevivo, indes partial, titulo, as crianças que dobraram o registro do tempo, volume 3. Inclui as seguintes entradas, caso 45, a menina que se debruçou em no recreo, caso 109, o coronel nascido do leste de Santa Catarina, caso 192, o origami final de Silas Delgado, caso 276, a professora substituta sem pulso, e finalmente, caso 313, o dia em que o sua escucha como terminar. Pesquisadores acreditam que essas entradas se referem a intersects de trauma temporal, eventos na realidade brevemente desabusado o peso da dobra, neobrecas completas, perfrax, momentos em que as leis da física hesitaram. No caso 45, por exemplo, uma menina de 7 anos desapareceu por 47 minutos no playground em Lages. Quando encontrada segurava, sem de papel dobrado feito de casca de árvore, encharcado em sangue que não era dela, suas impressas digitais haviam mudado. No caso 276, alunos de uma escola de Blumenau relataram uma professora substituta que nunca falava. Movia-se como marionete, jerky, lenta, olhos vazios. Quando investigadores chegaram no dia seguinte, ninguém conseguia concordar qual havia sido o nome dela. So que tirava a papel velo e que quando escrevia no quadro o que sangrava. Os guardadores da dobra acreditavam que Vila Oca não era apenas lugar, mas nexo. Ponto de amassado na linha do tempo, lugar onde a realidade havia sido dobrada, rasgada, reescrita e selada de novo, não uma vez, mas continuamente. Como ferida costurada com esquecimento, e no centro dessa ferida, as dobras delgado. Os guardadores afirmavam que as crianças delgado foram os primeiros aplicadores temporais bem-sucedidos. Não mortas, não exiladas, mas recontextualizadas. Suas vidas foram reutilizadas ao longo dos séculos, injetadas em sonos, linhagens familiares. Casos de pessoas desaparecidas e mitos eram chaves de criptografia vivas projetadas no para morrer. Mas para ressurgir nos momentos em que a linha do tempo corre risco de se estabilizar, porque estabilidade, na lógica da dobra, e morte, realidade desdobrada virajola, e crianças, nascidas de imaginação e potencial são os portadores perfeitos de instabilidade. A dobra no pium, registro dizia, ela ajusta, então veio o tremor, em 2023. Uma rede global de observatórios astronômicos relata glitch de microsegundo. No tempo, radios atômicos desincronizaram, satellites recalibraram, e vento frio passou por campos vazios em Santa Catarina. Ouvido apenas por quem havia escutado algo importante. Foi durante este tremor que o caso 190 foi acionado, o origami, final de Silas Delgado. Diário escrito inteiramente ao contrário, escrita espelhada foi encontrado enterrado numa mina abandonada. Seu autor afirmava ser Silas Delgado, como ano aos 96, descrevia dobrar sua memória em objetos, pesos, e paisagens, alertava que quando a dobra final se completasse, a Oca não seria mesmo lugar, mas uma condição, voca vai carregar. Vila Oca convoca, escreveu, nos seus bolsos, nos seus filhos da cidade, na forma como seus regios gagajam antes da meia-noite, nos dobra para escapar do fogo. Mas o fogo aprendeu a dobrar. Em 2025 uma mensagem final apareceu, brevemente numa frequência de satélite segura do governo. Consistia de coordenadas apontando diretamente para Vila Oca e 5 palavras. As crianças estão voltando para casa, o sino corcho. As coordenadas foram trancadas e uma zona de exclusão área foi colocada sobre aquela região de Santa Catarina. Sem explicado, mas para quem observa, quem lembra,
Quando o veno mutinas arvers e su reflexo atrasa atras de voca. Quando o papel na impressora se dobra sozinho não passaram. Quando sus desenhos de infância incluem uma casa que voca. Nunca viu. Cheia de gente que voca quais conhetiu. Voca pode ser mais perto de Vila Oca do que pensa. A dobra que sabe su nome. Voca aca que lembra da sua vida. Mas e suas memórias tavasem sido colocadas ali com cuidado. Uma dobra. De cada vez. E aqui que a história deveria terminar. Uma vila salada na história. Uma família apagada pelo medo. Crianças cujos nomes desaparecem de censo. Registros escolares e árvores genealógicas como novo evaporando de espelho. Mas esse. O truque de Vila Oca nunca foi sobre o que aconteceu. E sobre o que está acontecendo com voca agora. Porque se voca já viu a dobra enis? Não em jornée. Não em livros. Mas nos seus sonhos. Na casa que aparece diferente toda vez que voca fecha os olhos. No corredor que fica mais longo quanto mais voca corre. Na sensação de que alguém está faltando na sua família. Mas voca não sabe como a dobra. Como guardador escrevo, não lugar que voca visita, lugar que visita voca. Dizem que a última sobrevivente conhecida das Delgado, está viva, não descende direta, não exatamente, mas resto. Uma pessoa cuja linha do tempo pisca como chama de vela em tempestade. Su nome, su nome, Rebecca Jana, foi encontrada vagando pelas ruas de Florianópolis em 2031. A data aproximada de 8 anos, roupa vestido artesanal do século XIX. Fala dialeto arcaico de Santa Catarina, misturado com latim, olhos completamente pretos, sem branco visível, no tinha bigo. Desenhava diagramas dobrados na terra e sussurrava nomes para si mesma. Nomes de pessoas ainda não nascidas. Investigador, antes de desaparecer el mesmo, gravou ela dizendo, Silas-me dobro para dentro, mas eu sai de lado. Foi levada sob custódia por uma contratada de defesa privada, desfarcada de fundiqueo médica, então todas as perguntas ficaram sem resposta, mas seguros dizem que foi adotada por uma família de ouvintes, treinados para detectar fatores na memória e percepção, uma família sem nome, sem certidões de nascimento, sem casas, mum-se pelo braço, silenciosamente, intervindo em eventos estranhos. Vilas on todos de repente esquecem a mesma pessoa. Escolas inteiras cujos anuários estão em branco. Crianças que falam em glifos complexos quando assustadas, e aqui que voca entra. Por talvez voca já tenha feito parte desta história. Aquela vez que sua amigas que seu amigo de infância mudou de casa. Mas voca lembra dele sumindo no meio da frase. Aquele corredor na sua escola que voca nunca viu ninguém usar. Apesar de estar sempre ele, o sono repetido da casa com. Se janelas on algum sempre sussurra, vocas nos disseram dobrados. Aqueles não eram glitches, eram ecos da dobra. Residuos de momentos em que sua realidade foi alisada, recontada e selada. E se voca ainda está cético, vamos testar. Feche os olhos. Tente lembrar a plana da sua casa de infância. Não só os quartos, mas as dobras. As curvas no tapete on algo pesado costumava ficar, a gaveta que nunca abria completamente. O degrau na escada que ronja duas vezes, por que duas vezes, abra os olhos. Agora o ao redor do quarto, on voca esta, alguma coisa esta so. Ligeiramente errada, sempre foi assim, e se you dizes que sua vida e construída sobre dobras, não erros, não mentiras, apenas ajustes. Pequenas correctas feitas por aqueles que sobreviveram ao fogo original, aqueles que agora garantem que o humano permaneça flexível o suficiente para contá-los. Os delgados não foram vítimas, foram autores, não de histórias, de linhas do tempo. Sacrificaram visibilidade por influência, abriram mão dos nomes para virar etiquetas na sua vida. Seus medos, seus sonhos esquecidos, suas quais mortes. Todo quais acidente que vocativo. Toda vez que achu que ouviu sussurrando quando estava sozinho. Toda vez que escutou por que entrou num quarto. Aquilo eram eles guiando, que tocando, dobrando. E a verdade que Vila Oca nunca foi enarrada, porque não era lugar, era uma condição. Vive nos momentos dobrados da sua vida, quando su celular vibra, mas nenhuma notificação aparece.
Quando voca fala o nome de alguém a pessoa diz, como voca sabia disso? Quando voca acorda correndo mas não lembra porquê. Este salsine de que sua dobra está se abrindo, e quando se desdobra completamente, voca não vai sumir, vai lembrar de tudo. A oca, o fogo, o total cheio de crianças sem faligo, os espelhos que vigiavam em vez de refletir. O homem com boca costurada que falava atrás de papel dobrado. Então aqui esta sua pergunta final. Se voca talvez sido dobrado na vida de outra pessoa, voca algum dia iria querer se desdobrar, por talvez, so talvez. Voca nunca tenha sido voca. Voca era uma criança de Vila Oca e eles estão esperando voca voltar para casa, dobra por dobra.